হাই হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ফিউচার চ্যানেল কিভাবে অ্যাড করতে হয়। চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে গুগল ক্রমে পেস্ট করব। পেস্ট করে গুগল ক্রমটা ওপেন করে নেব। এরপর আমরা টাইপ করব www.youtube.com। নতুন একটা পেজ আসবে। নতুন একটা পেজ হলে আমরা 3 ডটে চলে যাব। 3 ডটে ক্লিক করব। আমাদের আবার একটা নতুন পেজ আসবে। তারপর আমরা ডেস্কটপ সাইটে করে নেব। ডেস্কটপ সাইটে করে নেব। তারপর আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। পর আমরা লোগোতে চলে যাব। লোগোতে ক্লিক করে দেবো। ওতে ক্লিক করার পর নতুন পেজ আসবে। আমরা ইওর চ্যানেলে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে, কাস্টমাইজ আর ম্যানেজ ভিডিও। আমি কাস্টমাইজ চ্যানেলে ক্লিক করব। কাস্টমাইজে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। নতুন পেজ এসে আমি একটু জুম করে দেখাবো। অ্যাড সেকশানে ক্লিক করব। অ্যাড সেকশানে ক্লিক করে দেবো। তাহলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা একটু নিচের দিকে আসব। ফিউচার চ্যানেলে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। নতুন পেজ হলে আমরা সেকশন টাইটেল একটা অপশান আছে, আমরা এখানে টাইপ করব ফিউচার চ্যানেল বলে। টাইপ করব ফিউচার চ্যানেল। পিছনে টাইপ করে দিয়েছি। ওর নিচে একটা অপশান আছে, এনি চ্যানেল অন ইউটিউব। এনি চ্যানেল ইউটিউবে ক্লিক করব। এখানে আমাদের চ্যানেলের নামটা লিখে দেবো। আমাদের ফিউচার চ্যানেল যেটা আছে সেই নামটা এখানে টাইপ করে দেবো। চার নম্বরে আমার চ্যানেলটা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি 4 নম্বরে চ্যানেলটা আছে। ক্রেজি রহিমটা ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দিয়েছি। এবার সাইটের দিকে আসবো। এখানে ডনে ক্লিক করে দেবো। ডনে ক্লিক করে দেবো। দিলে আমাদের ফিউচার চ্যানেলটা অ্যাড হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছি অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে ফিউচার চ্যানেলটা। হয়ে গেলে আমরা এরপরে পাবলিক করে দেবো। উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবলিকে ক্লিক করে দেবো। পাবলিশে ক্লিক করে দেবো। দিলে আমাদের ফিউচার চ্যানেলটা অ্যাড হয়ে যাবে।
আচ্ছা, এরপরে আমরা ফিউচার চ্যানেলটা অ্যাড হয়েছে কিনা আমরা ইউটিউবে চলে যাব। ইউটিউবে ক্লিক করব, ইউটিউবের লোগোতে ক্লিক করব, এরপর আমরা ইউর চ্যানেলে ক্লিক করব। আমাদের একটা হোম পেজ খুলে যাবে। হোম পেজ, ভিডিও, প্লেলিস্ট, চ্যানেলে আমরা চ্যানেলে ক্লিক করব। দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ফিউচার চ্যানেলটা অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে। ফিউচার চ্যানেলটা অ্যাড হয়ে গেছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই।